Indonesia Joko Widodo ambaye amewasili hapo jana jioni katika uwanja wa ndege wa kimataifa Julius Nyerere Terminal 1 na kupokelewa na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Dr. Stagomena Tax. Na hivi leo asubuhi amepokelewa hapa na mwenyeji wake amelakiwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, na baadaye wakaenda katika mazungumzo yale tete a tete, neno la Kifaransa hili ikiwa na maana ya kwamba uso kwa uso, wakiwa macho kwa macho wanatazamana na kuzungumza mambo ambayo za kusema ni ya siri, ni maalum kwa ajili ya viongozi hao wawili wa mataifa hayo mawili, taifa ambalo na wananchi takribani milioni 280, Tanzania wa milioni 61 kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2023, mwaka 2022, sensa ya watu na makazi hapa nchini. Sasa kinachofuata kwa sasa, mtazamaji wa TBC1, kutakwenda hapa kusainiwa makubaliano ya mikataba kwa taarifa ambazo zipo, mikataba takribani 7 ikijikita katika nyanja ya mafuta, nishati, uhamiaji, madini, afya, uchumi wa buluu pamoja na biashara. Ukitaja uchumi wa buluu, Zanzibar imekuwa ikifanya vema na kujinasibisha kabisa na serikali ya awamu ya 8 ya Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi katika swala zima la uchumi wa buluu. Lakini upande wa Jamhuri, kwa maana upande wa bara pia, maziwa na mito pamoja na bahari ipo pia. Basi yako mengi ya kuzungumza pale ambapo Rais mwenyeji Dr. Samia Suluhu Hassan atapowasili hapa katika ile eneo pamoja na mgeni wake Rais wa Indonesia Joko Widodo, watakapowasili kushuhudia utiaji huu wa saini ya makubaliano ya mikataba hiyo tuliyoitaja. Tanzania na Indonesia wamekuwa wadau wakubwa katika ushirikiano. Tumetaja hapa kumbukumbu zinaonyesha mwaka 1955 Tanzania, wakati huo Tanganyika ilihudhuria ule mkutano wa Non-Alignment Movement ambao lengo lilikuwa ni siasa kutokufungamana na upande wote, na Indonesia pakawa ndio sehemu sahihi palipofanyikia ardhi ya makubaliano hayo, ndipo palipozaliwa hasa au chimbuko hasa hilo. Lakini mwaka 1964 baada ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar pamoja na muungano wote unataja Tanganyika na Zanzibar, mwaka 1964 diplomasia, taifa la Indonesia wao walifungua ubalozi hapa nchini Tanzania. Lakini mwaka 2022 Tanzania na yenyewe ilifungua ubalozi huko Jakarta nchini Indonesia. Lakini mwaka 1996 Indonesia ilianzisha ushirikiano kufungua kituo cha kilimo pale Mkindo, wilaya ya Mvomero, mkoani Morogoro. Na kwa sasa, mtazamaji wa TBC1, marais wote wawili wanawasili katika eneo hili. Rais wa Indonesia Joko Widodo pamoja naye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wanawasili hapa. Mwanga jua likiwa kama kawaida Dar es Salaam, kama unavyofahamu, viunga hivi vya jiji Dar es Salaam, jua ni sehemu yake, tayari wakiwa barabara kabisa, wanawasili yeye na mgeni wake. Na baadaye, mtazamaji, basi moja kwa moja atakupeleka kwa mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu Zuhura Yunus kuweza basi kuongoza shughuli hii. Na sasa kumekwisha wasili, na basi twende kwa kiongozi wa shughuli hii hapa. President of the United Republic of Tanzania, His Excellency Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia, honorable ministers, invited guests, ladies and gentlemen, karibuni sana Tanzania. Before we receive remarks from our excellencies, let's start with the signing ceremony of 7 MOUs, meaning 7 Memorandum of Understanding. So I'll mention each Memorandum of Understanding, and each minister's involved, can you kindly come in front for the signing ceremony. So first of all, we'll start with the Memorandum of Understanding on establishment of the Joint Commission for Bilateral Cooperation. So this will be signed by the Minister for Foreign Affairs and East African Cooperation from Tanzania, Dr. Stagomena Tax, and Retno LP Marsudi, Minister for Foreign Affairs from Indonesia. Karibuni sana for the signing of the first MOUs. Naam, mtazamaji wa TBC1, kwa sasa kinachotanguliwa ni mkataba wa makubaliano ya nchi mbili maarufu kama bilateral agreement, ambao mkataba huu unasainiwa na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki hapa nchini Tanzania, ukiongozwa na waziri mwenye dhamana na wizara hiyo Dr. Stagomena Tax pamoja na mwenziwe waziri wa mambo ya nje kutoka kule nchini Indonesia. The Memorandum of Understanding, in total 3 of them. The other one is the agreement on visa exemptions for holders of diplomatic and service passport. And they'll also sign a Memorandum of Understanding
on establishing of cooperation in the field of health. Naam, tayari kinachoendelea kwa sasa, marais wote wawili wakiwa wanashuhudia utiaji saini wa makubaliano mkataba au bilateral agreement, mkataba wa makubaliano baina ya nchi mbili. Mawaziri wote wa ushirikiano wa kimataifa na mambo ya nje au waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, pande zote mbili wakiwa wamesha saini na kubadilishana. Marais hao wawili Joko Widodo pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanashuhudia utiaji saini wa mikataba hii. Commission for Bilateral Cooperation. The second one is an agreement on visa exemptions for holders of diplomatic and service passport. And the third one is memorandum of understanding on as an East Africa Cooperation, Dr. Stegomena Lawrence Tax from Tanzania. Thank you very much. The following memorandum of understanding is on cooperation in the energy sector. So from Tanzania, it will be done by Honorable Januari Makamba, Minister for Energy. And from Indonesia is Arifin Tasrif, Minister for Energy and Mineral Resources. Karibuni sana. Both, amen. Samia Suluhu Hassan pamoja na Joko Widodo, rais wa Indonesia, wanashuhudia hapa utiaji saini na makubaliano katika sekta ya nishati, sekta ambayo imekuwa Tanzania ikipiga hatua kubwa, ujenzi ule wa bwawa la kufua umeme kule kusini mwa Tanzania wilayani Rufiji, lakini pamoja na maeneo mengine. Lakini taifa la Indonesia na lenyewe limepiga hatua kubwa sana katika upande huu wa nishati. Utakumbuka kwamba moja kati ya sifa ya Rais Joko Widodo ni mapinduzi katika sekta mbalimbali pale nchini Indonesia. Kama nilivyokujuza pale awali, ni taifa la 4 kwa ukubwa, taifa la 14 kwa ukubwa ulimwenguni, lakini ni taifa linaongoza kwa idadi ya watu, taifa la 4 baada ya China, Marekani na India. Inayofuata ni Indonesia, na tayari mkataba ule wanabadilishana pale na kunyosha mbele kwa ajili ya kuonesha marais wote wawili. Honorable Januari Makamba, Minister for Energy, and Mr. Arifin Tasrif, Minister for Energy and Mineral Resources from Indonesia. The next one is Memorandum of Understanding between State Mining Corporation, STAMICO, from Tanzania, and PT Mineral Industry, Indonesia, in short, PERSERO. So this will be signed by Dr. Venance Bahati Mwase, Managing Director from STAMICO, and Dani Amrul Ikhdan, Vice President Director of Mind ID Company. Karibuni sana. Naam, kinachofuata sasa ni shirika la madini STAMICO nchini Tanzania pamoja na moja kati ya wahusika wa masuala hayo ya madini na migodi kule Indonesia, ambao na wenyewe pia wanasaini hapo maridhiano hayo, makubaliano yale ambayo ya mataifa yote mawili kuhakikisha kwamba basi shirika la madini nchini STAMICO pamoja na hawa wanaohusika na swala hayo ya migodi na madini huko Indonesia, na mkataba wao maridhiano yale unasainiwa hapa kwa wote wawili wahusika. Huyu ni rais ambaye anawakilisha moja kati ya taasisi hizo zinazohusika na madini kule nchini Indonesia. STAMICO from Tanzania and PT Mineral Industry Indonesia, PERSERO.
Next, Memorandum of Understanding between Tanzania Electric Supply Company, TANESCO, and PT-PLN Persero on cooperation in electricity area. Will be signed by Mr. Maharage Chande, Managing Director of TANESCO from Tanzania, and Mr. Darmawan Prasojo, President Director, PLN Company. Thank you very much. That's the Memorandum of Understanding between Tanzania Electric Supply Company, TANESCO, and PT-PLN Persero on cooperation in electricity area. That was the sixth one, and now the seventh MOU is a Memorandum of Understanding between Tanzania Petroleum Development Corporation, TPDC, and PT Pertamina Persero relating to cooperation in development of oil and gas upstream, downstream business. This will be signed by Mr. Musa Mohamed Makame, Managing Director of TPDC, and Nike Widiawati, President Director, CEO of Pertamina. Karibuni. This MOU is between Tanzania Petroleum Development Corporation, TPDC, and PT Pertamina relating to cooperation in development of oil and gas upstream. Ladies and gentlemen, thank you very much. Now we are done with the Memorandum of Understanding. I'm sure we would like to see or to hear what our leaders have to say today. Her Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, His Excellency Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia. In front of you, the majority are journalists from various media houses from Tanzania and from Indonesia, and now they would like to hear what you have to say in your remarks. Karibuni sana. We will start with Her Excellency Samia Suluhu Hassan. Karib. And now they would like to hear what you have to say in your remarks. Karibuni sana. We will start with Her Excellency Samia Suluhu Hassan. Karib. Your Excellency, President Joko Widodo, and the delegation, welcome to Tanzania. And we have now come to the point of talking to the press. And because this is the local press and my people would like to hear what I'm talking about, I'll ask your excuse for me to be talking in my national language so that my people can follow what I'm talking about. But then I'll distribute the English copies to the Indonesian delegation. And of course, there are equipments for translation. Ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, napenda kuchukua fursa hii kukaribisha tena Mheshimiwa Joko Widodo, Rais wa Jamhuri ya Indonesia, na ujumbe wako katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Serikali na Watanzania wote tumefurahi na tunashukuru sana kwa heshima uliotupa
kwa kuiweka Tanzania miongoni mwa nchi za Afrika utakazotembelea katika ziara yako ya kwanza ndani ya bara hili la Afrika tangu uliposhika wadhifa wa uraisi mwezi Oktoba 2014. Karibuni sana. Ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, uhusiano kati ya Tanzania na Indonesia una historia ndefu iliyoanza na waasisi wa mataifa yetu mawili, Mwalimu Nyerere na Rais Sukarno, tokea wakati wa mkutano wa Bandung mwaka 1955. Tangu wakati huo na kwa miaka mingi, Indonesia imekuwa mshirika mkubwa na wa thamani sana kwa Watanzania. Ni moja kati ya nchi za kwanza kufungua ubalozi kamili hapa nchini mara tu baada ya muungano wetu mwaka 1964. Na baada ya kuanzishwa rasmi kwa mahusiano ya kidiplomasia, nchi zetu mbili zimeendelea kuwa na washirika wenye dhamira na utashi mkubwa wa kuimarisha ushirikiano wetu wa kisiasa na kiuchumi chini ya misingi ya Azimio la Bandung la mwaka 1955. Hivyo wakati wa mazungumzo yetu, mimi na Rais Widodo tumekubaliana kuimarisha urafiki na ushirikiano uliopo katika nyanja za kisiasa, kijamii na kiuchumi kwa manufaa ya watu wa nchi zetu mbili. Tumebaini kuwa licha uhusiano wetu wa kidiplomasia kuwa mkubwa, kuna mengi zaidi yanaweza kufanyika ili kutumia fursa zilizopo na kuibua maeneo mapya ya ushirikiano, hasa upande wa uchumi. Tumekubaliana kukuza biashara na uwekezaji kwa kuzileta pamoja sekta za umma na binafsi, yani public and public private partnership. Na hapa tumedhamiria kuimarisha zaidi ushirikiano wetu katika viwanda, kilimo, nishati, madini, mafuta na gesi, uvuvi, utalii na sekta za ukarimu, na kubadilishana maarifa na teknolojia. Vilevile, wakati wa mazungumzo yetu nilitoa shukrani zangu kwa Mheshimiwa Rais Widodo kwa uwekezaji uliofanywa na kampuni ya serikali ya Indonesia Pertamina katika sekta ya nishati kwenye gesi asilia kule Mnazi Bay, Mtwara. Nimeukaribisha vyema uamuzi wa Pertamina wa kupanua uwekezaji wake katika sekta ya nishati, na bila shaka tutazungumza na kukubaliana. Ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, nchi zetu mbili zimekuwa zikishirikiana katika sekta ya kilimo. Mwaka 1996 serikali ya Indonesia ilianzisha kituo cha mafunzo ya kilimo kwa wakulima, yani Farmers Agricultural and Rural Training Center kule Mkindo, Morogoro. Kituo kile kimechangia kwa kiasi kikubwa kwenye azma yetu ya kuelimisha wakulima na kutoa mafunzo kwa wataalamu wa kilimo. Nimeukaribisha pia uamuzi wa serikali ya Indonesia wa kufufua shughuli za kituo hicho. Ili kufanya ufuatiliaji wa karibu wa utekelezaji wa maeneo mbalimbali ya ushirikiano, nimemhakikishia Mheshimiwa Rais Widodo kuhusu utayari wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa mwenyeji wa kikao cha 4 cha kamati ya pamoja ya ushirikiano wa kilimo JSCC baadaye mwaka huu. Aidha, kwa vile Indonesia ni mzalishaji mkubwa wa mafuta ya mawese duniani, memweleza Rais kuhusu nia ya Tanzania kupata uzoefu wa nchi yake katika uzalishaji wa mafuta hayo na hivyo kufufua sekta yetu hii. Kama mnavyofahamu, serikali yetu imejidhatiti kuhakikisha tunaongeza uzalishaji wa mafuta ya kula ili tuache kabisa kutumia fedha za kigeni kuagiza mafuta kutoka nchi za nje. Alkadhalika, nimemwomba Mheshimiwa Rais ushirikiano zaidi katika kujenga uwezo na ujuzi wa kiufundi kwenye maeneo yafuatayo: moja, mageuzi katika sekta ya kilimo kwa kutumia teknolojia na zana za kisasa kupitia jukwaa lililopo la kamati ya pamoja ushirikiano ya kilimo ya JSCC. 2, ushirikishwaji wa sekta binafsi katika maendeleo makubwa ya miundombinu hapa nchini kwetu. 3, uendeshaji wenye tija na ufanisi wa mashirika ya kibiashara
yanayomilikiwa na serikali, yani state owned enterprises. Kama mnavyojua, Indonesia ni kati ya nchi zenye mashirika bora ya kibiashara yanayomilikiwa na serikali kama vile Pertamina. Na kama mnavyojua, ni dhamira yangu pia kwamba mashirika yetu haya lazima tujenge yawe mashirika madhubuti ya kibiashara. Lakini nne, tumekubaliana kufanya uchumi wetu kuwa wa kidigitali, digital economy. Na 5, kuendeleza na kuongeza uwezo wetu wa rasilimali, human capital development. Ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, katika ziara hii tumeshuhudia kusainiwa kwa hati 7 ambazo kama mlivyoona hapa, maeneo kadhaa tumesaini hati za makubaliano na tunakwenda kuzifanyia kazi. Lakini pia wakati wa mazungumzo yetu, Mheshimiwa Rais Joko Widodo alipendekeza tuzungumze na tukubaliane ndani ya siku 90 kuhusu makubaliano ya ushirikiano mkubwa kati ya nchi zetu mbili, nami nimekubali hilo. Ni matumaini yangu ya dhati kwamba chini ya makubaliano haya nchi zetu mbili zitakuwa na sura mpya ya ushirikiano wa kina mpana zaidi kwa manufaa ya pande zote mbili. Mbali na masuala ya ushirikiano wa kijamii na kiuchumi, tumebadilishana pia mawazo kuhusu masuala muhimu ya kikanda na kimataifa na kuthibitisha dhamira yetu ya kusaidia kama masuala yenye maslahi ya pamoja kwenye nyanja za kimataifa. Ndugu zangu waandishi wa habari, tumekubaliana mambo mengi, lakini pia nimemweleza Rais Widodo kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni pande mbili, na kuna swala la uchumi wa buluu ambao limepewa kipaumbele cha kwanza kule Zanzibar, na nikamuomba tushirikiane sana kwenye sekta hiyo na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, lakini hasa kwenye ujenzi wa bandari kubwa itakayotoa huduma mbalimbali yanayohusu uchumi wa buluu kule Zanzibar. Kama mnavyojua waandishi wa habari, Mheshimiwa Rais Widodo amefanya ziara kwetu akiwa katika hatua za mwisho za kumaliza muda wake wa kuhudumia watu wa Indonesia. Wenzetu wanakwenda uchaguzi mwakani, na tumemshukuru kwa kuamua kuja Tanzania, lakini pia tumemkaribisha Tanzania wakati wowote akihisi anataka kupumzika akiwa amemaliza kufanya kazi zake, amemaliza muda wake wa urais. Kwa hiyo hayo ndio ambayo tulizungumza, lakini kuna ambayo sikuyasema. Nimpe sasa nafasi Mheshimiwa Rais Widodo na yeye atueleze yale ambayo mimi nimeyaacha. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Yang Mulia Presiden Samia Suluhu Hassan. Your Excellency President Samia Suluhu Hassan. Suatu kehormatan bagi It saya is an honor for me to visit Tanzania for the first time. The historical root of the relationship between Indonesia and African countries has been very strong since the Asia-Africa Conference in 1955 and the non-aligned movement in 1961. We must continue to strengthen the Bandung spirit for solidarity and collaboration amongst countries of the Global South must continue to be reinforced. The Global South has 85% of the world population, hence the world must listen to the voices and interests of countries in the Global South, including their rights to make development leaps. In our meeting earlier, we discussed several issues. First, Indonesia is pushing for the establishment of a preferential trade agreement to further optimize the bilateral trade potential of both our countries, which in 2022 increased by 20.7%. Second, Indonesia would like to increase investments in Tanzania, including in the management of the Mnazi Bay gas block by Pertamina. For
by an Indonesian state-owned company, and the processing of natural gas into chemical products and fertilizers. This investment cooperation is very strategic and will strengthen cooperation between developing countries. Furthermore, I propose the establishment of a bilateral investment treaty to guarantee the protection and sustainability of investments by both the countries. Third, Indonesia is committed to play a part in the development of Tanzania's health resilience. Indonesia's pharmaceutical company will export its maiden products in Tanzania as a form of contribution in fulfilling Tanzania's pharmaceutical product needs. Fourth, Indonesia will walk the talk to materialize concrete collaboration with Africa. Indonesia is in the process of finalizing the grand design on development for the next 5 years in Africa. One of them is through the revitalization of the Farmers Agriculture and Rural Training Center in Morogoro, Tanzania. And in closing, I am inviting President Sami Hassan to visit Indonesia. Thank you. Naam, mtazamaji wa TBC1, kwa uchache kabisa maelezo hayo ya Rais Joko Widodo kutoka Indonesia akizungumza kwa uchache wale ambao walikubaliana kuzungumza kwa ndani walipokuwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa uchache amezungumzia masuala ya ushirikiano kwa Afrika, siko Tanzania pekee, kwamba wao Indonesia wamekuwa wako bega kwa bega kuhakikisha kwamba wanaleta maendeleo katika mataifa ya Afrika, Tanzania ikiwa ni sehemu mojawapo. Lakini pia kuna kuongeza ushirikiano wa kimaendeleo baina ya Tanzania na Indonesia katika upande wa afya. Hapa ametaja pia katika upande wa kilimo ambapo wao wamefungua kituo cha kilimo kwa wananchi wa vijijini wale wa maendeleo ya kilimo vijijini katika kijiji cha Mkindo kule wilaya Mvomero mkoani Morogoro. Lakini pia ni moja kati ya wekezaji wa kimkakati ambao wamewekeza katika gesi asilia kule kusini mwa Tanzania mkoani Mtwara, ambako wana kampuni yao moja ambayo imekuwa ni moja kati ya wekezaji wakubwa katika uchimbaji wa gesi asilia, ambayo imekuwa kila leo wakiendelea kutafiti na basi kuendelea kusimika baadhi ya visima. Basi sisi hapa hatuna la ziada, moja kwa moja niweze kurejesha matangazo haya katika studio zetu za TBC1 Kocheni hapa jijini Dar es Salaam. Kwa niaba ya wote ambao tumeweza kushirikiana vema kuletea matangazo haya kutoka hapa Ikulu jijini Dar es Salaam, mimi ni Musa Twangilo na kwenu studio. Asante Musa Twangilo. Mtazamaji wa TBC1, kwa muda wote huo umekuwa katika matangazo mbashara, na kubwa ni ziara ya kikazi ya Rais wa Indonesia Mheshimiwa Joko Widodo, ambapo leo hii Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amemkaribisha na wamefanya basi makubaliano